lost my home, my furniture, my clothing, my job. Here's the building, and this is the ground in the building. See how they're separated? So it can move separately. Saudara, serial Negeri Rawan Bencana hari ini akan mengajak Anda menengok Los Angeles, Amerika Serikat menghadapi bahaya gempa. Kota yang memiliki pusat hiburan dunia Hollywood ini adalah salah satu kota yang dilewati patahan bumi sehingga rawan gempa. Saudara, rekan kami, Olivia Rosalia dan kamerawan Bondan Wijaksono memotret bagaimana cara merangkul warga yang multi etnis, bagaimana kemudian cara menghadapi gempa di kota yang padat penduduk sekaligus metropolis. Los Angeles, kota metropolitan di California, Amerika Serikat, dengan Hollywoodnya yang mendunia. Namun, di balik gemerlapnya, Los Angeles juga punya cerita kelabu soal bahaya gempa. Beberapa kali gempa melanda Los Angeles dengan kekuatan yang tak bisa dipandang rendah. Patahan San Andreas menjadikan Los Angeles, California, jadi bagian dari cincin api Pasifik. Rawan gempa, juga letusan gunung api. Earthquakes are not so good for LA because it scares people, and earthquakes are tough on the environment, and it's a little bit traumatizing, especially because there's so many people in LA. Sadar akan bahaya gempa, pemerintah dan lembaga masyarakat mengadakan pelatihan gempa, Shake Out Day, setiap tahun. Warga termasuk anak-anak diajak berlatih bersama, mempraktikkan semua sikap dan langkah yang harus dilakukan ketika gempa mengguncang. Bahkan luka buatan pun dioleskan untuk membiasakan anak-anak menyaksikan apa yang harus mereka hadapi dalam situasi terburuk. They need to understand them. We do things that we believe in. So I wanted them to understand why earthquakes happen and how earthquakes can affect them. Because if you're just told you got to do this, you're told you got to do a lot of things. But when you really believe that earthquakes are part of your life, you take it more seriously. The ground starts to move. What do? Dengan slogan Drop, Cover, Hold On, gerakan untuk menghadapi bencana ini jadi menular di antara negara-negara. Di antara bulan September dan Oktober, tiap daerah, tiap negara memastikan ada satu hari untuk Shake Out Day. We say to drop to the ground quickly, to take cover under a table or desk, or to cover your head, very important, and neck, so that you're providing safety for your head and neck, and then also if you're under something to hold on to it during the shaking. So that is what is recommended here. University of Southern California jadi salah satu tempat wajib kami datangi dalam cerita soal gempa ini. Kampus inilah yang memiliki satu-satunya pusat penelitian gempa di Amerika Serikat, Southern California Earthquake Center. Mencegah dampak buruk gempa menjadi tujuan prioritas. People take action to get prepared when they see other people taking actions. So if you see someone doing something to get more prepared for earthquakes, then you may then also get more prepared. Or if people talk with each other, having people talk, not just hearing what the government says to do, but talking with each other about preparedness is also very important. Meraih kepedulian masyarakat disadari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Amerika, FEMA, sebagai cara efektif untuk menangani bencana. The most effective method to get people to prepare for a disaster is to work through their children. Children will understand the message and very much take to heart the protection of their family. And so they will go and bother their mother and father and grandmother and grandfather and say, we need to do these things, we need to be aware of this. Or just ask the question, Mom, Dad, what is our plan? And one thing we recommend to people is just take the first step. Just save a little bit of water this month. Or just write down those precious family items you would need. Or just come up with a way to reunite mother, father, and children if they're at school and you're across town. Just tackling one thing today leads to better preparedness tomorrow.
Kami berbincang dengan Justin Dombrowski, Direktur Divisi Respons FEMA. Di ruangan inilah semua pihak dan instansi terkait akan berkumpul ketika bencana melanda untuk bisa berkoordinasi dan bicara dengan efektif, menyatukan langkah dan kebijakan. Namun di balik itu, pembangunan sistem mitigasi tetap penting. Can be a big difference, even if it's only 20 or 30 seconds, but you have to use a very fast communication system. And you have to put different automated systems in place to maybe stop subways, trains, and other infrastructure that can automatically stop if you only have 20 or 30 seconds of warning. So those systems, the early alert systems for earthquakes, can be helpful. But what's best is if you can use mitigation to design structures to survive an earthquake and have people have emergency preparedness kits ahead of time before they need it. Pusat industri hiburan dunia, pusat dunia bisnis, kota padat dengan ragam budaya. Demikian Los Angeles dikenal. Dan kota ini pula lah yang harus terus mewaspadai gempa. Sedikitnya 6 gempa besar melanda Los Angeles selama 44 tahun terakhir. Patahan San Andreas melewati kota Los Angeles, Amerika Serikat, membuat kota ini bisa kapanpun dilanda gempa bumi. Dan kota ini merupakan salah satu kota terpadat dan juga kota dengan penduduk yang multi etnis. Ini membuat tak mudah bagi pemerintah untuk memberitahu atau memastikan setiap warga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi untuk menyelamatkan diri. Namun berbagai usaha terus dilakukan, termasuk kerjasama antara pemerintah dengan pihak lembaga masyarakat termasuk universitas. Olivia Rosalia, Bondan Ucaksono, Kompas TV, Los Angeles, Amerika Serikat.